Hello guys, good afternoon everyone. Welcome to Unacademy JEE Telugu live daily with Sameer. Welcome to the session of physics. ఈ డ్యూయల్ నేచర్ అండ్ రేడియేషన్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ మ్యాటర్లో మనం సండే రోజు 6th లెక్చర్ తీసుకున్నాం. అందులో నేను ఏమన్నా అంటే లెక్చర్ 5 ఒకటి మిస్ అయిపోయింది. అది నేను ఈ రోజు క్లియర్ చేస్తానని చెప్పాను మండే రోజు. బట్ నిన్న థ్రోట్ పెయిన్ ఉండి తీసుకోలేకపోయాను. సో ఎస్, anyways, I am doing it again now. Let's start today's session, dual nature of it. Actually, what I am saying is, అన్ని సెషన్స్ లో కల్లా యాక్చువల్లీ ఈ సెక్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సెషన్ బికాజ్ ఈ సెషన్ లో నేను అసలు ఐన్స్టైన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ యాక్చువల్గా నేను కవర్ చేయలేకపోయాను, కానీ అది ఇప్పుడు నేను కవర్ చేస్తాను. దాంతోపాటు ఏమంటే ఇప్పుడు ఈ లెక్చర్ 6 తో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఆ డ్యూయల్ నేచర్ అయిపోయింది కాబట్టి దాన్ని కవర్ చేయడానికి మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎక్స్రేస్ కాన్సెప్ట్ ని నేను ఆటోమిక్ ఫిజిక్స్ లో తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ అక్కడే వస్తుంది, అది ఇక్కడే చూద్దాం అనుకున్నాను కానీ టైం దొరకలేదు. బట్ హౌఎవర్ ఐ విల్ డూ దట్ ఇన్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్. ఫైన్. Dual nature of radiation and matter and Einstein's equation. About me, I am Syed Sameer. I am an engineer and I did my Bachelor of Engineering from MJCET Hyderabad, and I have 10 years of experience in teaching physics for JEE Mains, Advanced as well as NEET. And about 100 students of mine are into NITs and IITs in the past 4 years. You all know that Unacademy is India's largest online learning platform where you can learn online. Unacademyలో మీరు ఆన్లైన్లో నేర్చుకోవచ్చు. ఇలా నేర్చుకోవడానికి టోటల్లీ 4 ways ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ 4 ways. ప్రతి సెషన్లో చెప్పేదే ఇది, అండ్ ప్రతి సెషన్లో చెప్పేదనే విషయం కూడా ప్రతి సెషన్లో చెప్పేదే. వన్ ఈజ్ యూట్యూబ్ లైవ్ క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. ఇప్పుడు మీరంతా చూసేది ఏంటంటే ఫ్రీ యూట్యూబ్ లైవ్ క్లాసెస్ అనమాట. అంటే దీస్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. దీనికి ఏం మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూట్యూబ్లో ఎవరైనా లింక్ పంపిస్తే ఎవరైనా చూసుకోవచ్చు, అండ్ ఇది అన్లిస్టెడ్ కూడా కాదనమాట. సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ దిస్. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లైకింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచింగ్ ఇట్, డూ లైక్ ద వీడియో అండ్ షేర్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్. ఇంకోటి ఏంటంటే అన్అకాడమీ ఫ్రీ స్పెషల్ లైవ్ క్లాసెస్. అది ఎలా అంటే యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ది అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్ ఫ్రమ్ ద ప్లే స్టోర్. Then you can register with your mobile number or email ID, and then you can enter your class, and then you can just get set go. It is free live classes, special classes antaru, which are absolutely free. But the other one is plus and iconic subscription. Ee free live classes gani YouTube classes gani will be up to that MSET level, intermediate level, IP level untundi until 11th 12th board level. But if you want to learn like IIT Advanced and Mains and also like ఒలింపియాడ్ లెవెల్లో క్రాక్ చేయాలంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద సబ్స్క్రిప్షన్. ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఇక్కడ ఉన్న కాస్ట్. ఒకసారి మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తే యాప్ ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎంత ఉంది ఏంటి తెలిసిపోద్ది. 24 monthsకి అయితే 2300 per month. అదే 24 months ఐకానిక్ అయితే 3750. అలా ఎక్కువ తీసుకుంటే తక్కువ. అదే 3 months తీసుకున్నాం అనుకోండి, 6 months తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ అయితే 4600 ఉంటుంది, కానీ ఐకానిక్ అయితే 4800, డిపెండింగ్ ఆన్ ద టేక్ ద సబ్స్క్రిప్షన్. యూజ్ మై కోడ్ SYED ఫర్ అడిషనల్ 10% ఆఫ్. ఇప్పుడు మేము ప్లస్ కోర్స్ కూడా ఒకటి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం యాక్చువల్లీ తెలుగులో. సో నేను, కిరణ్ సార్ అండ్ ఇంకో కెమిస్ట్రీ సార్ ముగ్గురం కలిసి ప్లస్ కోర్స్ కూడా లాంచ్ చేయబోతున్నాం 28th of this month, December 20th. సో లైక్ ఇంకా మస్తు లెవెల్లో వెళ్ళిపోతాం అనమాట. అంటే యూట్యూబ్లో చెప్పినలాగా ఇలా టైం వేస్ట్ ఏమి ఉండదు. అంటే డైరెక్ట్గా క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోవడం, టక్క మొత్తం అసైన్మెంట్లు వగేరా అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్లో లైవ్ క్లాసెస్, వీక్లీ టెస్ట్, స్ట్రక్చర్డ్ కోర్స్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఐకానిక్లో అయితే మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే పర్సనల్ గైడెన్స్ ఉంటుంది, 1-on-1 కోచింగ్ ఉంటుంది, టెస్ట్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది, స్టడీ ప్లానర్, స్టడీ మెటీరియల్, ఎక్స్పర్ట్ గైడ్లైన్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది ఐకానిక్లో. ది అప్కమింగ్ బ్యాచెస్ ఇన్ డిసెంబర్ ఆర్ ఫస్ట్ కి 8th ఆల్రెడీ ఒకటి స్టార్ట్ అయింది. రేపు ఇంకోటి స్టార్ట్ కాబోతుంది. ఎడ్జ్ ఫర్ JEE మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్, ర్యాపిడ్ రివిజన్ బ్యాచ్, స్ట్రైకర్ బ్యాచ్, ఎక్సలెన్స్ ఫర్ JEE మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్, స్ట్రైకర్ బ్యాచ్, ఇంకా ఎడ్జ్, ఇవన్నీ కూడా
బ్యాచెస్ అనమాట. సో మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే ఈ బ్యాచెస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. మన ఈ తెలుగు ఛానల్ అన్అకాడమీకి సంబంధించిన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఏంటంటే JEE Telugu _Unacademy. ఇది మీరు జాయిన్ అయినట్లయితే యూ విల్ గెట్ ది ఇన్స్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ అవర్ క్లాసెస్. ఇన్స్టెంట్గా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ది big announcement from Unacademy is ACE, the crack Unacademy Champions League for JEE. Stand a chance to meet and get inspired by Sachin Tendulkar. Aptitude test on December 18th, 19th as well as 26th. So మీ అందరికీ తెలుసు, లాస్ట్ టైం కూడా రాశారు మీరు. దీస్ ఆర్ లైక్ గ్రూప్ స్టేజెస్, అండ్ గ్రూప్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఫైనల్ స్టేజ్ కూడా ఉంటుంది. మీరు యూ కెన్ విన్ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్. ఎన్రోల్ నౌ, యూజ్ మై కోడ్ Syed Sameer to enroll to this UCL. And at the same time, every Sunday, ఇప్పుడు ఈసారి నెక్స్ట్ సండే ఎప్పుడు వస్తుంది, 19th December, మార్నింగ్ 11 AM, 60 minutes, 21 questions, multiple choice correct questions curated by top educators, exciting gifts and for lucky participants. ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ. సో అండ్ ఆల్సో మెరిట్ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రమ్ టాప్ 50 ర్యాంకర్స్, ఫర్ టాప్ 50 ర్యాంకర్స్. ర్యాంక్ 1కి గోల్డ్ మెడల్తో పాటు మెరిట్ సర్టిఫికేట్. ఇవన్నీ ఎవరు ఇస్తారు, ఎవరు ఇవ్వరు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ to encourage the learners to learn more as well as to earn. వాళ్ళు నేర్చుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళు సంపాదించవచ్చు కూడా. అది ఇక్కడ ప్రొసీజర్. సో యూజ్ మై కోడ్ Syed Sameer to enroll now and don't miss this opportunity. I think this is very opportunity. I wouldn't miss if I was you. Okay, nice. Next, check out the brand new updates on Unacademy Ask a Doubt. Unacademy Ask a Doubt లో ఒక కొత్త అప్డేట్ ఉంది. అదేంటంటే ఫాస్టర్ అండ్ బెటర్ వే టు సాల్వ్ డౌట్స్. అంటే ఈజీగా మీరు డౌట్ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఒక డౌట్ మీద మీరు అట్లా క్రాప్ చేసి అలా క్లిక్ చేసిన దానికిను, దాని తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఇంకో 2 డౌట్స్ కూడా అందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి మీరేం ఎక్స్ట్రా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట. ఓకేనా? సో దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నౌ హియర్ కమ్స్ అవర్ క్లాస్. మన క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఒక్కసారి మన సో వీ కెన్ స్టార్ట్ స్లోగా, కూల్గా మనం హాయిగా చదువుకుందాం. ఓకే, సో హియర్ కమ్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, అది ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను. దాంట్లో ఇంకా కొన్ని రివిజన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫర్ ఎ గివెన్ సబ్స్టెన్స్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా ఒక సీజియము లేకపోతే ఒక లిథియము, ఒక మెటల్ ఇలా తీసుకోండి. మెటల్, ఆబ్వియస్లీ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అన్ని మెటల్స్ మీద అవుతాయి. ఆ మెటల్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్స్ అంటాం. ఈ విషయం కూడా చెప్పాను నేను. ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్స్ ఆర్ ద మెటల్స్ విచ్ షో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. సో ఫర్ ఎ గివెన్ సబ్స్టెన్స్ దెర్ ఈస్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ కాల్డ్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి లైట్ వచ్చి ఇలా ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. ఈ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకవేళ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువగా ఉంటే ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ అనేది బయటికి రాదు. ఎలా రాదు అంటే ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రాదు. ఎందుకు రాదంటే ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో సర్ఫేస్ మీద ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్, రైట్? ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఎలక్ట్రాన్ సర్ఫేస్ మీద ఉంది, కానీ ఇట్ ఈస్ బాండెడ్ టు ద న్యూక్లియస్. ఇట్ ఈస్ బాండెడ్ టు ద లాటిస్. ఈ లాటిస్ కి మొత్తం బాండ్ అయి ఉంది. సో ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ బాండెడ్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టు మూవ్. సో ఎప్పుడైతే నేను దానికి ఫోటాన్ వచ్చి ఇలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో, ఫోటాన్ అంటే లైటే కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ 1.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనుకో. ఈ ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రావాల్సిన ఎనర్జీ 1.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనుకో. ఎగ్జాంపుల్, ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రాదుగా, జస్ట్ ఆ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకుని సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చి ఆగిపోద్ది అంతే. సో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న
అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఒకటే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ఉండదు. All electrons will not have same threshold energy. All the electrons do not have same threshold energy. అన్నిటికీ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ సేమ్ ఉండదు. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే అన్నిటికీ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ సేమ్ ఉండదు కాబట్టి థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ దేనికైతే తక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇలా తీసుకొచ్చి అలా పెడతాం అనమాట. అంటే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉన్నది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఒక 10 ఎలక్ట్రాన్స్. హాయ్ కిరణ్ సార్, 1-to-1 కోచింగ్. యా తప్పదు కదా సార్. ఇది యాక్చువల్లీ ఫ్రైడే రోజు క్లాస్. ఇది ఫ్రైడే రోజు క్లాస్ మిస్ అయింది, అందుకే ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఆల్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ డు నాట్ హ్యావ్ సేమ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కి 1.24 ఉంది, ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ కి 1.26 ఉంది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, ఇంకోటి 1.27 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఇలా 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఒక 100 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కో దానికి ఇలా ఉంది. నేనేం చేస్తా అంటే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ రాయమంటే ఏం రాస్తా అంటే 1.24 ఒకటే రాస్తా. ఎందుకంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు హైయెస్ట్ రాశాను అనుకో, నువ్వేం చేస్తావు, ఇదే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అనుకొని 1.27 పంపిస్తావు. 1.27 థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అనుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.26 పంపించావు అనుకో, 1.24 కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అదేంటి నేను తక్కువ పంపిస్తే బయటకు వచ్చిందని ఫీల్ అవుతుంది. అందుకే నువ్వు ఏం చేయాలి, లీస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే నువ్వు తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు 1.26 పంపించినా వస్తుందని నీకు తెలుస్తుంది, 27 పంపించినా వస్తుందని నీకు తెలుస్తుంది. సో అది మ్యాటర్ ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ యూ విల్ కన్సిడర్ ద థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ వాల్యూ. అది మనం బేసిక్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో అలా తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఫర్ ఎ గివెన్ సబ్స్టెన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ మినిమం వాల్యూ. అందుకే మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ కాల్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అది కూడా మళ్ళీ ఇందులో మినిమం frequency below which no photoelectric emission is possible, howsoever the intensity of light may be. Ante because this is one-on-one interaction. Sorry, identidi one-on-one interaction. One-on-one interaction ante enti, oka photon ki oka electron vachi incident avutundani ardham. Okay, one photon, one electron. One photon, okay. One photon. So one photon, one electron. That is one-on-one interaction. So this is the first point, and this is very, very important point. Next, the number of photoelectrons emitted per second, that is photoelectric current, is directly proportional to intensity because ante idi eppudu ante when the frequency is above threshold frequency. మనం ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ ఫోటో కరెంట్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడతామంటే ముందు నువ్వు ఇచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ ఉండి అప్పుడు బయటికి ఎలక్ట్రాన్ వస్తే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఎక్కువ వస్తాయని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ఫోటాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోరా, 100 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. ఆర్ పాసిబుల్ అన్నాను కానీ ఆర్ మస్ట్ కాదు. The maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency, provided that frequency is above the threshold frequency. The maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity of light. Maximum energy does not depend on intensity, but the maximum energy depends on frequency only. అయితే ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్ ఇది, అంటే అన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ కవర్ చేస్తూ వచ్చాను కదా, ఇది కూడా. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ photoelectric emission is instantaneous. అలా ఫోటాన్ పడిందా ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చిందా అంతే. As soon as the photon of suitable frequency fall on it, it emits photoelectrons. It is not a delayed process. It's an instantaneous process. మన గవర్నమెంట్ లాగా ఇప్పుడు ఇస్తే ఎప్పుడు అవడం అట్లా కాదనమాట. ప్రైవేట్ అట్లా డబ్బులు కట్టినామో ఎమ్మటే వచ్చిందో అట్లా.
So the process of photoelectric emission is instantaneous. That is, as soon as the photon of suitable frequency falls on the substance, it emits photoelectrons. The photoelectric emission is 1 to 1. 1 to 1. ఇక్కడ 1 to 1 అని ఒకసారి చూడండి కిరణ్ సార్. That is, for every photon only one electron is emitted. ఇది మరీ ఎక్కువైపోయిందా, అసలు కనబడట్లేదు ఏంటి? నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్, the photoelectric current does not depend on frequency of, ఇది మనం ఆల్రెడీ చేసాం కదా. యా, ఇప్పుడు ఐన్స్టైన్స్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఐన్స్టైన్స్ ఈక్వేషన్, యా. When a photon of energy h nu falls on a metal surface, the energy of photon is absorbed by the electron and is used in two ways. And this fed the Einstein Nobel Prize. Okay. So this gave Einstein what? Nobel Prize వచ్చింది. Nobel Prize due to for photoelectric equation. A part of energy is used to overcome the surface barrier and come out of the metal surface. This part of energy is called work function. Work function anna threshold energy anna ఒకటే. Threshold. Threshold energy. Work function లేదా threshold energy ఒకటే. The remaining part of the energy is used in giving a velocity v to the emitted photoelectron, and this is equal to maximum kinetic energy of the photoelectrons, half mv max square, where m is mass of the photoelectron. Photoelectron ఏంది? ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, అంటే దీన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ గా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ కెన్ neither be created nor be destroyed. దాని ప్రకారం అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, హెచ్ న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 + ½ mv స్క్వేర్. ఇది ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. దీన్నే ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ photoelectric equation, Einstein's equation. దీన్ని యాక్చువల్గా ఎలా రాయాలో నేను చెప్తాను. హెచ్ న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ ½ mv మ్యాక్స్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఈ మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసినా గుర్తుందా? అరే ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తాయమ్మా, ఆ బయటకు వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఎంతో కొంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, దీన్ని ఆపాలి అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అప్లై చేయాలని చెప్పాను, గుర్తుందా? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అప్లై చేయాలి. సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ని V0 అనుకుంటే ఇది EV0 ఉంటుంది. అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా మారిపోతుందో ఒకసారి చూడండి. హెచ్ న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ EV0. ఇప్పుడు ఐన్స్టైన్ ఏం చేశాడో నేను చెప్తా మీకు. ఓకే, ఐన్స్టైన్ ఏం చేశాడో నేను చెప్తా. సో హెచ్ న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ EV0. తను ఏం చేశాడంటే హెచ్ న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ EV0.
ఇందులో నుంచి V0 వాల్యూ ఏమవుతుందంటే h/e ఇంటూ v మైనస్ h/e ఇంటూ V0. కరెక్ట్గా జస్ట్ బై ఈ డివైడ్ చేశాను అక్కడ అంతే. V0 is equal to h/e ఇంటూ v న్యూ మైనస్ h/e ఇంటూ న్యూ నాట్. ఇక్కడ వరకు చేశాను. సో ఇది ఇక్కడ ఏం జరిగిందో చూడండి ఒకసారి. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. అది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇది y is equal to mx ప్లస్ c లాగుందా? అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. చూడండి, గ్రాఫ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రాఫ్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. y is equal to mx ప్లస్ c తో దాన్ని కంపేర్ చేసి ఇక్కడ డ్రా చేయాలి. ఓకే, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే when x is 0, y is equal to c. ఆ వాల్యూ ఎంత అంటే నెగిటివ్. శతన్ పేరు మార్చుకొచ్చినంత మాత్రం మాకు అర్థం కాదా? ఇక చాలా ఆపండి. దిస్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ పొటెన్షియల్ v. వెన్ x is 0 అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ is 0, the value of nu naught is h/e into ఇది c అవుతుంది. ఎంత అంటే ఇది h nu naught అంటే వర్క్ ఫంక్షన్ కదా. అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఇది O, ఇది సమ్ c అనుకోండి. OC వాల్యూ ఏమవుతుందంటే W0/E అవుతుంది. W0/E. అండ్ y0 అయినప్పుడు x వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? when y is 0, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ 0 అంటే obviously it's a straight line. It will pass like this. Okay, and this is called angle theta, and the slope of this is tan theta is equal to m, which is nothing but h/e. Einstein చేసిన beautiful thing ఇదే actually. He plotted a graph between stopping potential and incident frequency. So the graph between is plotted between stopping potential అనే కన్నా కూడా అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. యాక్చువల్గా ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్సిడెంట్ చేశాను అనుకో, ఆ బయటకు వచ్చే ఎలక్ట్రాన్కి ఎక్కువ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఆపాలంటే ఎక్కువ పొటెన్షియల్ కావాలి. సో అకార్డింగ్ టు దట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ ఓసి అనేది ఎంత అంటే వర్క్ ఫంక్షన్ బై ఇది రాసుకోవచ్చు. కొంతమంది వర్క్ ఫంక్షన్ ఫై అని కూడా రాస్తారు కాబట్టి దీన్ని అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది nu0, 0. ఓకే, ఎక్స్ దగ్గర nu0 పెడితే y దగ్గర 0 పెట్టుకోవచ్చు. Okay, is that point clear? Now the slope of this line is h/e. When the graph is drawn for different elements, so ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అంటే nu0.
Okay. When this graph is drawn, inko verification lo, if nu is less than nu naught, then half mv square is negative, which is not possible. Therefore, for photoelectric emission, frequency must be greater than nu naught. Idi matram 100%. Since one photon emits one electron, so number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to incident. Idi kuda telusinde. It is clear that half mv max square is proportional to nu, as h and nu are constant. This shows that kinetic energy of photoelectrons is directly proportional to frequency of incident light. Photoelectric emission is due to collision between a photon and electron. ఇది చాలా important point చూడండి ఇక్కడ. It's a very important point. In fact, the key point. Photoelectric emission is due to collision between photon and electron. As such, there cannot be any significant time lag between the incidence of photon and emission. This process is instantaneous. It is found that the delay is only 10 power minus 8 seconds. It is a fraction of seconds. చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది. కొలిజన్ కదా అది, ఇట్స్ నాట్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్. కొలిజన్ ఇస్ ఎ వెరీ స్లో ప్రాసెస్. సారీ, కొలిజన్ ఇస్ వెరీ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్. అలా జరిగిందా, అలా వచ్చేసింది. సో దిస్ పాయింట్ ఇస్, సో దేనివల్ల జరుగుతుందంటే, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పార్టికల్ ఇంటరాక్షన్. Particle. Okay. Right. So ఇది మ్యాటర్. ఇంకోటి ఇక్కడ డీ బ్రోగ్లీ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే, లైక్ హౌ లైట్ హ్యాస్ డ్యూయల్ నేచర్, ఈ పాయింట్ చూడు, like how light has dual nature. Like how light has dual nature. ఏంటా లైట్ కున్న డ్యూయల్ నేచర్? వన్ ఈజ్ అ వేవ్ నేచర్, లైట్ వేవ్, అది ఎలాగో దానికి ఉన్న నేచరే. ఇంకోటి ఏంటంటే పార్టికల్ నేచర్. దీన్నే ఫోటాన్ అంటారు. దీన్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అంటారు. లైట్ కి డ్యూయల్ నేచర్ ఉంది కదా, ఒకవేళ వేవ్ అయితే అది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, ఒకవేళ అది పార్టికల్ అయితే అది ఫోటాన్. Like how light has dual nature, particle also has dual nature. Particle also has dual nature. ఈ మొత్తం చాప్టర్ కి ఉన్న ఒక చిన్న రిఫరెన్స్ ని ఇక్కడ రాసేస్తాను చూడండి. నేను పార్టికల్ కి ఎలాగో పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది, దాంతో పాటు వేవ్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది. దీన్నే మ్యాటర్ వేవ్స్ అంటారు. అండ్ ఇది ఎలక్ట్రాన్. పార్టికల్ కి పార్టికల్ నేచర్ ఎలాగో ఉంటుంది, అది పార్టికల్ కాబట్టి. దాంతో పాటు అది వేవ్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది. ఇది చేసింది ఎవరు అంటే డావిసన్ అండ్ జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. డావిసన్ జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్.
సో ఈ పాయింట్ క్లియర్ కదమ్మా. నౌ వీ కెన్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మీద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేస్తే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. మనం డ్యూయల్ నేచర్లో ఎలాగో ప్రాబ్లమ్ సెట్ కూడా చేసాం కాబట్టి మొత్తం డ్యూయల్ నేచర్ అయిపోతుంది. మిగిలింది ఏంటంటే మ్యాటర్ వేవ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి ఉంది. అది నేను ఆటమ్స్లో చేస్తాను. దాంతోపాటు ఇంకోటి ఎక్స్రేస్ కూడా ఉంది. అది యాక్చువల్గా ఆటమ్స్కి సంబంధించింది. అది కూడా అక్కడ నేను చేసేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్ ఎ ఫోటో ఎమిసివ్ సెల్ with exciting wavelength lambda, the fastest electron has speed v. If the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of the fastest electron emitted would be enta. Chuddam. This is definitely and completely related to photoelectric effect. So exciting wavelength lambda ante hc by lambda is equal to hc by lambda naught plus half m v max square. ఇది ఐన్స్టైన్స్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సైటింగ్ వేవ్ లెంత్. నేనేమన్నా అంటే ఇక్కడ లాంబ్డా నాట్ ఏదైతే ఉందో అది థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్. థ్రెషోల్డ్ ఓకే, థ్రెషోల్డ్ 2 హెచ్లు ఉంటాయి. థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి ఈజీలీ సాల్వ్డ్ గైజ్. ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో వీడియో లైక్ చేయాలి. ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, లెట్స్ సీ. సో ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ ఏమైందంటే వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఉన్నప్పుడు ఫాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ వి ఉందంట. సో మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే హెచ్సి బై లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని 5 అని కూడా రాయొచ్చు. 5 అంటే వర్క్ ఫంక్షన్. ప్లస్ half mv square. The maximum speed ne v అన్నాడు, so v square. Next time when wavelength is changed to 3 lambda by 4, hc by 3 lambda by 4 is equal to 5 plus half m some v1 అనుకో, v1 square. ఆ v1 వాల్యూ ఒకటే మనం యాక్చువల్గా కనుక్కోవాల్సింది. Anonymous, sir, what is h value? H is a Planck's constant. And its value is h is equal to 6.63 into 10 power minus 34 joule second. Okay, no? Right. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఏం చేయాలి వీళ్ళిద్దరిని బేసిక్గా చూద్దాం. డివైడ్ చేసేద్దాం. ఎక్స్ప్రెషన్ 1 అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2. ముందుగా వీళ్ళిద్దరిని సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నీకు కావాల్సింది v1 వాల్యూ కదా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ v1 వాల్యూ కావాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ v. సో దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను ఒకసారి చూడు. దీన్ని 4hc by 3 lambda is equal to 5 plus thank you, okay, half m. You're welcome.
ఇలా రాస్తున్నా. లెట్స్ డూ దిస్. ఫస్ట్ 1/2 చేద్దాం, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఎక్స్ప్రెషన్ 1 బై ఎక్స్ప్రెషన్ 2 చేస్తే హెచ్సి బై లాంబ్డా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 1/1/3/4 అంటే 4/3/4 అవుతుంది. 5 ప్లస్ half mv square divided by 5 plus half mv1 square. So 3/5 plus 3/2 into mv1 square is equal to 4/5 plus 4 into 1/2 into mv square. సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి అంటావా? చేస్తున్నా సార్, థ్యాంక్ యూ. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఏం రాదు. వచ్చేస్తుంటావా? పర్లేదంటావా? దెన్ దీన్ని తీసుకురానన్నా. సో ఇది 3/2 mv1 స్క్వేర్ మైనస్ 2 mv స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5. 5 వాల్యూ వచ్చేసింది కదా. So this is expression 3 anko. Now what I am going to do is substitute 3 in substitute 3 ni 3 in 1 chesina ikkada chesina okate. సో 3 in 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఎక్స్ప్రెషన్ 3 in ఎక్స్ప్రెషన్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 5 ప్లేస్లో ఏం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా అంటే హెచ్సి బై లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 ప్లేస్లో 3/2 mv1 స్క్వేర్ మైనస్ 2 mv స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ mv స్క్వేర్. ఓకే, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే యూజ్ లేదేమో అని నా ఉద్దేశం. చూద్దాంలే. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? హెచ్సి బై లాంబ్డా ఇదే వస్తుందేమో కదా. 3/2 mv1 స్క్వేర్ minus 3/2. Okay, ఏ రెండు ఒకటే కదరా. సో ఇప్పుడు v1 స్క్వేర్, ఐ థింక్ ఇట్ నీడ్స్ సమ్ మోర్ స్పేస్. v1 స్క్వేర్ మైనస్ v స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది చూడండి. v1 స్క్వేర్ మైనస్ v స్క్వేర్ 2/3 m into hc by lambda. So v1 square is equal to v square plus 2hc by 3m lambda. ఇక్కడతో ఇది అవలే, ఇక్కడతో ఇది అవలే. ఎందుకో నేను చెప్తా. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా, v1 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు v స్క్వేర్. యాక్చువల్గా దీని ఆన్సర్ v ఇంటూ 3/4 సంథింగ్, v ఇంటూ 4/3 ఎగ్జాక్ట్గా రావాలి మనకి. అలా ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా వస్తుంది అంటే మనోడు చెప్పినట్టు దీన్ని ఒక ఇంకో పేజ్లో కాకుండా ఇక్కడ నేను సాల్వ్ చేస్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ అయితే హెచ్సి బై లాంబ్డా
is equal to 5 plus half mv square. Inkoti 4hc by 3 lambda is equal to 5 plus half mv1 square. Okay. వీళ్ళిద్దరిని ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో హెచ్సి బై లాంబ్డా మైనస్ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4hc by 3 lambda మైనస్ హాఫ్ mv1 స్క్వేర్. అంతే కదా? దీన్ని తీసుకొస్తే హాఫ్ m ఇంటూ v1 స్క్వేర్ మైనస్ v స్క్వేర్ is equal to 4/3 minus 1 అంటే 1/3 hc by 3 lambda. Then you have v1 square minus v square is equal to 2hc by 3m lambda. Then you have ఇదే సపరేట్ చేస్తే అయిపోతుంది. v1 square is equal to v square. కరెక్ట్, థ్యాంక్ యూ. 2hc by 3m lambda. కానీ దీంట్లో కూడా రిలేషన్ ఉందేమోనని నా ఉద్దేశం. ఓకే, చూసేద్దాం ఒకసారి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే v1 స్క్వేర్ బై v స్క్వేర్ చేద్దాం. వీళ్ళిద్దరిని డివైడ్ చేద్దాం. అచ్చా, దట్స్ యాక్చువల్లీ మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీని డివైడ్ చేయాలి. సో v1 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? v స్క్వేర్ ప్లస్ 2hc by 3m lambda డివైడెడ్ బై v స్క్వేర్. సో ఎంత అవుతుంది? v1 square by v square is equal to 1 plus 2hc by 3v square m lambda. Okay. Okay, 2hc by 3v1 m lambda. ఇది యాక్చువల్లీ 4/3 ప్లస్ సంథింగ్ ఇది అవుతుంది యాక్చువల్లీ. అంటే ఐ థింక్ ఆప్షన్ 4 ఇస్ కరెక్ట్, గ్రేటర్ దాన్ ఇది. ఈ ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది అంటే యాక్చువల్గా ఏదో చిన్న మిస్టేక్ చేసినట్టున్నా. ఇది వస్తుంది, ఇలా వస్తుందిరా. v1 is equal to 4/3 under root of v ప్లస్ సంథింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ, అందుకే గ్రేటర్ దాన్ దిస్. ఇది మాత్రం దట్స్ వాట్. ఒకసారి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఒకసారి డివైడ్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేసి కనుక్కున్న వాల్యూ తర్వాత డివైడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. అది మ్యాటర్ ఇక్కడ. ఓకేనా? ఎనీవేస్, సరే అది మళ్ళీ నేను లాస్ట్కి ఒకసారి వస్తాను. The work function of CGM is 2.14 electron volts. Work function under W. 2.14 electron volts. Find the wavelength of incident light if the photocurrent is brought to 0 by stopping potential of 0.6. V naught is equal to 0.6 volts. So, ఇది ఎలా చేయాలి అంటే వెరీ సింపుల్. ఫైండ్ ద వేవ్ లెంత్ అన్నాడు కాబట్టి hc by lambda is equal to w plus ev naught. So hc by lambda
is equal to W value ఎంత 2.14 electron volt. ఇది ఎలాగో వోల్ట్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ముందు ఉంది కాబట్టి ఓకే. Plus this will give you 0.6 total electron volts. Then you have Hc by lambda is equal to 2.64 2.74 electron volts. Sorry, 6.63 into 10 power minus 34 into C అంటే 3 into 10 power 8. వీళ్ళిద్దరిని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. .63 into 3 1989 ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 19.89 into 10 power minus 34 8 పోతే 26 ఉంటుంది. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇన్ యాక్చువల్లీ జౌల్ మీటర్ వాట్ ఎవర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే డివైడెడ్ బై 1.6 into 10 power minus 19 చేయాలి. సో 19.89 డివైడెడ్ బై 1.6 చేస్తున్నా. .89 divided by 1.6. So this will give you 124 12.43 into 10 power ఇక్కడ 26 ఇక్కడ 19 అంటే 10 power minus 7 అవుతుంది. This is the value of Hc. ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ షార్ట్ కట్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ షార్ట్ కట్. దేనికి? ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. వేవ్ లెంత్ ఎందులో ఉండాలి చూడండి. దెన్ యూ హ్యావ్ Hc is equal to 1243 into 10 power minus 9 meters by lambda in meters. Lambda in nanometers. ఇక్కడ నానోమీటర్ ఉంది కాబట్టి అదే దాంట్లో కంటిన్యూ అయిపోదాం. సో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇస్ అ షార్ట్ కట్. ఇది ఈజీ టు రిమెంబర్ పాయింట్ అనమాట. ఇట్స్ అన్ ఈజీ టు రిమెంబర్ పాయింట్. ఈజీ టు రిమెంబర్ పాయింట్. So whenever you have energy in electron volts, Hc by lambda is written as 12400 by lambda in angstrom. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, lambda in angstrom. Right. So let's do this. దీన్ని 1240 అని రాసుకుంటే సరిపోద్దిగా, ఎందుకంటే నానోమీటర్లో ఉంది. లాంబ్డా ఇన్ ఎన్ఎం నానోమీటర్ is equal to 2.74. Then what will be the value of lambda in nm? 1240 divided by 2.74. సింపుల్గా వాళ్ళిద్దరిని డివైడ్ చేద్దాం. 1240 divided by 2.74. 452 వచ్చింది. ఇది లైక్ ఇదంతా అంటే 454 నానోమీటర్, విచ్ ఇస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1. క్లియర్ కదా ఇది? సో ఆ విధంగా ఈ క్వశ్చన్ని
నైస్. లెట్ us go to the next question. అంటే బేసిక్గా లాస్ట్ క్వశ్చన్లో నేను చెప్పింది ప్రతిసారి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాను, సో మీరు కూడా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉండండి. On making ultraviolet light of energy, uh, on making ultraviolet light of energy, 6.2 electron volts. Incident on aluminum surface. So energy of incident photon enta ante 6.2 electron volts. And work function is 4.2 electron volts. Then the kinetic energy of these fastest electrons will be very, very simple. E is equal to 5 plus Ke max. ఆ రెండింటిని సపరేట్ చేస్తే సరిపోద్ది. Then the value of Ke max is equal to E minus 5. Okay, so Ke max is equal to energy ఎంత అంటే 6.2 minus 4.2 అంటే 4 electron volts. So the value of Ke max is electron volts లో ఉన్నదాన్ని joules లో రాయాలి కదండి. How do you convert electron volts into joules? 1 electron volt is 1.6 into 10 power minus 19 joule. Hence it will give you 16,464 కాబట్టి 6.4. Oh yes. I think I may have seen 2 కదా ఇది. టూ electron volts. సో ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది, 2 వస్తుంది. 16 2s 32 కాబట్టి it has to be 3.2 కదమ్మా. First option is correct. Here is an important question. ఇది నిజంగా important. When a certain metal surface is illuminated with light of frequency nu, the stopping potential is V0. When the same surface is V by 2, the stopping potential is V0 by 2. The threshold frequencies. చూద్దాం మరి ఏంటో సంగతి. బేసిక్గా మనం రాసేది E is equal to 5 plus EV0. ఇదే కంటిన్యూ చేద్దాం. ఈ ప్లేస్లో H nu is equal to 5 plus EV0. ఇక్కడ ఏమైందంటే H nu by 2 is equal to 5 plus EV0 by 2. చూద్దాం. 5 కనుక్కోవాలి కదా. ఏం చేయాలి 5 కనుక్కోవాలంటే ఈ పైన ఉన్నవాడిని 2తో 1 by 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. తెలివి చూడు అసలు. H nu by 2 is equal to 5 by 2 plus EV0 by 2. Oh yeah. ఇక్కడ H nu by 2 is equal to 5. ఏదో మిస్టేక్ ఉంటుంది. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే
ఇటు జీరో అయిపోతుంది కదా. క్వశ్చన్ ఒకసారి రీడ్ చేద్దామమ్మా. There is a mistake in the question. The printing mistake. Otherwise, జీరో అయిపోతుంది. ఇందాకే అర్థమైంది. Five becomes 0. So there is a printing mistake, okay? ఈ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదు. అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటివి, కానీ ఈ మధ్య చాలా రేర్గా వచ్చింది. The work function of a metallic surface is 5.01 electron volts. Work function అంటే 5.01 electron volts. The photoelectrons are emitted when the light of wavelength 200 ampere angstrom falls on it. Lambda is equal to 200 angstroms. The potential difference applied to stop the fastest photoelectrons is. Oh yeah. చూద్దాం. ముందుగా హెచ్సి బై లాంబ్డా అనే కాన్సెప్ట్లో ఎలా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఎలా చేయాలో మీ అందరికీ తెలుసు, ఇందాక నేను చెప్పాను. సో ఎనర్జీ ఈ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ హెచ్సి బై లాంబ్డా. దీన్నే 12400 డివైడెడ్ బై లాంబ్డా ఇన్ యాంగ్స్ట్రమ్స్ అండ్ ది ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. దిస్ ఈస్ ద కీ అనమాట. అంటే ఒక అట్లా స్టెప్లో అలా ఆన్సర్ వచ్చేయడానికి ఇది కీ లాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇదంతా చేస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. హలో పవన్ కుమార్, హాయ్. So let's do this. Then you have E is equal to 5 plus EV naught. Energy enta 12400 divided by lambda ఎంత ఉందంటే 200 ఉంది, is equal to ఇది 5.01 plus EV naught. Zero zero cancel. 124 by 2 అంటే 62. 200 యాంగ్స్ట్రోమ్ అయితే కాదేమో, 2000 యాంగ్స్ట్రోమ్ అనుకుంటా ఇది కూడా. ఏంటి మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి? So then you have 6.2. Then the answer becomes 6.2. Okay, 6.2 electron volts is equal to 5.01 plus EV naught. Then the value of ఇది కూడా EV naught, electron volts. So అన్ని electrons actually cancel అయితే V naught is equal to 6.20 minus 5.01. Then the value of V naught becomes almost దాన్ని 5 అనుకుంటే 1.2
1.2 volts is the answer, which is option number 1, and this is the answer for this question. Followed so here is one more question I am giving you as a homework. E question solve cheddam. E question, it would be the last one. Okay. Light of wavelength 2475 angstrom is incident on barium. Photoelectrons emitted describes a circle of radius 100 centimeter by a magnetic of flux density. This is the work function of the barium is. ఇదంతా మనకి ఎందుకు పోయి F is equal to QVB, the magnetic force, is equal to mv square by r. Okay, then you have mv is equal to v cancel అయితే QBR. ఇది మనకు తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలో చూడండి. అసలు ఈ మంచి క్వశ్చన్ ఇది, అప్లికేషన్ పార్ట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్, దాన్ని పీ స్క్వేర్ బై 2m అని రాస్తాం. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ పీ స్క్వేర్ బై 2m అని నేను ఆ విధంగా రాస్తే ఇది పీ అవుతుంది, మొమెంటం. సో లుక్ ఎట్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ. Okay, so phi can be found in the following manner. Phi is equal to energy of incident. Yeah, Jagan Mohan, thank you. Energy of incident enta ante indaga rasinattu 12400 by 2475. ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లోనే ఉంది. ప్లస్ p స్క్వేర్ బై 2m అంటే e స్క్వేర్ b స్క్వేర్ r స్క్వేర్ బై 2m, p స్క్వేర్ బై 2m into 1 by 1.6 into 10 power minus 19. ఇదంతా స్టఫ్ ఎందులో వస్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో వస్తుంది. ఇది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిందే, చేద్దాం. లెట్స్ డూ దిస్. phi is equal to 12400 by 2475. 5 almost. ఇది మైనస్ కదా, 5 అండ్ మైనస్. ఇక్కడ ఏముంటుందో చూడండి, ఒక 1.6 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 19 క్యాన్సిల్ అయితే ఒక 1.6 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 19 ఉంటుంది. దీన్నే ఎలా రాస్తున్నా అంటే 16 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 20 రాస్తాం. ఆ 10 పవర్స్ ఎలాగో మళ్ళీ తర్వాత చేయొచ్చు. 16 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 20 ఇంటూ బి స్క్వేర్ అంటే 1/17 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 10. ఓకే, 20 ఇది ద వాల్యూ ఆఫ్, ఎందుకంటే ఈ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా కింద. E into b square into r square. R is 100 centimeter అంటే 1 meter కాబట్టి 1 square divided by 2 into mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31. ఇదంతా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే 5 is equal to 5 minus ఇదంతా ఎంత ఉంటుందో క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఎంత ఇది 16 into 10 power minus 30 divided by 2 into 17 into 9.1 into 10 power minus 31. So almost is 160 divided by
18.2 into 17. So 160 divided by 18.2. ఇంత వచ్చింది. మళ్ళీ divided by 17. 0.005. సో ఇక్కడ 0.5 ఉంటుంది కదా, సెంటీమీటర్ అని ఇలా స్క్వేర్ చేస్తే 10 పవర్ అంతే. సో ది ఆన్సర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 4.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అంతే. So yeah guys, that's it for today, and we'll see you in the next class. See you in the next class. Next class lo manam actually dual nature అయిపోయింది, atomic physics start చేస్తాను నేను next class lo. Just ready for that, and use my code SYED for additional 10% off on taking the subscription. And if you find any inappropriate content in the video, be the first one to report a particular issue to claim your prize. Me second అయితే మళ్ళీ అది రాకపోవచ్చు. So report any inappropriate content using the form in the description. Thank you everyone for watching the video. Do subscribe to the channel, like and share, and press the bell icon. See you soon with another exciting class. Until then, take care. Bye.